lakini man nikasema hapa najidanganya. Form 1 amekuja juzi, mimi kwa form 4. Form 1 amekuja juzi ni mrefu. Hapo amekula ugali hadi nikasema acha nishindie hapa. Hizi nishinda kuandika muziki. Muziki hizi nisumbua. So this song is called Bwana Radio. It's a song that talks about how easy it is to find love and how easy it is to lose love, as ilinifanyikia. So yeah, the context of the song ni patanisho. Mimi ni Mluya, tunapenda kuongelelea shida zetu kwa radio. So this is Bwana Radio. Kwa majina naitwa Isaya, mwana wa Naliaka, na nina ujumbe ningependa tuma kwa msichana ambaye ameninasa, lakini ingawa sijamjua. Tulikutana pale dukani, yeye maziwa mimi mukati. Nilifumba kufumbua hayuko, nisaidie Bwana Radio. Kwa majina naitwa Isaya, baba mwenye boma, na nina ujumbe ningependa tuma kwa msichana niliyemkosea. Anajuta sana kunijua. Tulikutana pale dukani, tukapendana miezi 20. Nilifumba kufumbua hayuko, nisaidie Bwana Radio. Bwana Radio. Radio, 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 radio. Bwana Radio, 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 radio. Nilimuona pale dukani, alikuwa na maziwa na mkate. Nilifumba kufumbua ndiye huyo aliyemumiliki. Bwana Radio. Bwana Radio. Bwana Radio. Bwana Radio. Bwana Radio. Sa inategemea heavily na vile unafikiria. Naweza sema zinakutana ukijipanga vizuri, because unfortunately art na hii ni from history ya music yenye mimi nimesoma. Unapata the brilliant composers wa hizo era, kina Beethoven, kina nani, wasa walikuwa na dedi poor, piece poor, yani hawana shit, yani wana dedika hawana na, but pieces zao zinachezwa throughout the world. Yani hizo ndo wasee wana learn from, hizo ndo wasee wanafunzana, unaget. But hawana kitu. So na I guess hapo ndo shule inakusaidia, because the first class yenye niliingia na nika learn kitu with regard to music, because mazee after professor tuambie hiyo kitu alituambia ni lose hope.
but niliingia class yenye walikuwa nafunza art. Huyo lecturer anaitwa Mr. B, shout out. Alituuliza what is art, na tukapeana definition zetu na akatupea, yani kuna vile alichambua art ika make sense kwanza, ndio nikaanza kuona music as an art, and then sasa nikaanza kuwa the artist musician, the artist, nikaanza kufikiria in that line. Then now the books, sitakudanganya, I'm sorry for anyone I offend. Aisaidi sana, because okay, kuna papers zinasaidia for musician especially, papers zinasaidia, ni nadra sana papers zikusaidia, because music is a very practical thing, and therefore it becomes more of what you can do than what you know. Unaget? At the same time kuna wase wengi wamegraduate wako na all the papers that are music. Even our professor himself, yeye mwenyewe hakuwa a very good performer of music, hakuwa very diverse in his performance of music, unaona. And kitu hata imeni lead kutaka kupursue hiyo ni kwa sababu ultimately nataka kuwa professor in performance of music, kuspecialize hivyo, unaget, because they don't exist in Kenya. Unaget, kama ni performer atakufunza kwaya ama atakufunze, but ukimleta kwa setup ya banda na kuama, unaona, ama ajui cha ku-expect, unaget. So books kuna vile kusaidia sana, inakusaidia in terms of vile utafikiria, but haikusaidia sana like practically. And then now biashara, the hardest actually, na feel umezitaja na hizo levels, because first lazima ujielewe kama msanii, then lazima pursue your knowledge yenye unahitaji as an artist, then sa lazima translate kutengeneza kitu. In terms of pesa, hapo ndo nilijifunza kujipackage, kukuwa na philosophy zangu as an artist, because ultimately hizo ndo wase wata relate to, yani kujua tu vile kuunda fan base, kujua all that, kujua how unaweza translate hiyo ikulete pesa, and then pia kuchuna akili yako kufikiria in a very focused way, because sahi usanii anyone can be an artist right now in the world, like TikTok, hizo reels, hizo msanii yote anaweza kuwa msanii. Unachukua ngoma ya msanii unafanya voice over vinoma, alafu wewe ni msanii, you are an artist. Sasa unaitwa kwa mashow kufanya kuongea, wewe ni MC. Sasa unajipata wewe ni MC kidogo kidogo, unajipata wewe ni comedian kidogo kidogo, unaanza kuimba mangoma. Diana Bahati, yes, msanii, but yeye ni msanii, unaona. Anyone can be a msanii, yote anaweza kuwa msanii. So kitu unafaa kuduni with the knowledge umeacquire na vile wewe umejidefine as an artist, tafuta njia sasa yenye venye utajipackage na venye utajiuza na audience yako. Because nakumbuka nikianza kulearn nililearn that it's very important nijue exactly like the person, niko na clear picture of the person I'm selling my music, because I sell music as well. Niko na yani najua vile anakaa, najua pesa yeye spend, najua lifestyle yake ukaaje, najua, unaget, I'm that specific to that person, because it's very easy to be a one hit wonder na utapata pesa haraka, but hiyo pesa itaisha pia haraka, unaona. But ndio kwa maana nasema mimi na admire the likes of Sauti Sol, because they have built a company from being themselves. Hawaja sell out, hawaja do kitu yenye hawajakuwa forced ku, unlike na Kenya is very, because na hii ni pia study ni do campo about music na culture ya Kenya. Kenya is very multicultural, like extremely multicultural. Nisikia pia Asians are in part of the 44 ama 46 tribes of Kenya washaingia. So hawezi sema ati Luya na Mkikuyu watasikia the same thing, unaget. Ngoma yenye inachezwa Ocha ya Luya na ngoma yenye inachezwa Ocha wa Kikuyu si same, unaget. So we ni mnoma kama unaweza find middle ground yenye huyo Mluya wa Ocha atasikia na huyo Mluya wa Ushago atasikia na huyo mseke ako high class na umsako, yani una try ku exactly na ni hard. Yeah, but ni possible, ni very possible. Just sasa once you discover hiyo, then now you start making money, and you won't make quick money, you'll make very slow money, but the beauty about it is it's steady money. You see it growing, unacheki ikigrow, unaona. So I think hiyo ndo mimi naweza advice msee mwenye anataka ku do music properly. Ina take a lot of patience, ina take a lot of time, ina take a lot of learning, a lot of mistakes, but ultimately utafika.
content, because I'd say, okay, the difference, okay, let me say me. The difference between me and a mainstream artist in terms of thinking. A mainstream artist will be told, we need this kind of song to cater to this kind of audience. Now the mainstream artist might not be that kind of person. Like simse mwenye anaweza imba ngoma of that nature, like personality yake ama maybe even relationship yake na music. Acha nikupe perfect example, Yani. Yani ni msanii mnoma. Mimi nimekuwa nikisikia Yani before above the waist before. Nilikuwa namsikiza like na ni mnoma, like he's a very good vocalist. Ni mnoma sana. But akatoa hiyo ngoma. Na sasa because of hiyo image ni hard sana arudi kuimba kitu yenye alikuwa anaimba before hiyo ngoma. So sasa yeye ni mainstream artist, lazima aketa to the audience. Unfortunately in music, but in any product, in business, products ni seasonal. Mimi napenda gengeton personally, napenda gengeton, but the truth is nikaa tu kapuka vile ilienda na kina Isa, nikaa tu actually Isa alianzisha yake inaitwa Bumba, then kapuka, then but hizo zote ziko derived from dancehall. Sasa msee alifikiria dancehall yendo, unaona, na pia unaweza compare na okay, so mimi naweza sema for mainstream artist and difference kati na mimi nikiandika song ama nikirecord song, I'm not thinking about getting masses to watch this song now. I get. I'm thinking about in 20 years time, will this song be relevant? Because unaona kama the song I've put out Bwana Radio, hiyo ni life ya Mlu. Kawe ni Mluya, unajua hiyo story. Because nakumbuka niliandika hiyo ngoma ilikuwa kwa gari ya mzae na tulikuwa sijui tunaenda wapi. Juu sasa anaishi Soi ni huko Western, katikati ya Western na Rift Valley hapo Mali. So tulikuwa na travel from home to Tao Eldoret. And then nilikuwa nasikia radio Patanisho Citizen. Na walikuwa naongelelea dem fulani sijui alifanya nini na bwana yake. Alafu at the end of the Patanisho unagundua hata haja solve problem. So nikaanza kujiuliza, yani wame-air dirty laundry yao na problem haijakuwa solved. Huyu alimkatia huyo simu, afisa presenter na baki zile za wana wasikilizaji msikue kama hao nini. Moving on, next song nini, alafu life inasonga. But hawajasaidika. Una get? So hiyo ni kitu inaza relate with everyone. Two, nimeiweka kwa context ya love. Because love ni, again, nimesema ni kitu eternal. Na hiyo ndio the predominant theme kwa every single song I write, love. Different aspects of it, but love. Hii story ni juu ya boy alicheki dem na akamdai. Boy akapata dem, akamkosea, dem akaishia. Boy akashangasa dem aishia. The next time boy anaona dem akona msee na ame move on. Na life iko sawa fu wawili, but baki tu zile na boy by then ni mimi. Boy is me. Una get? So unaona hata ukifikiria about the process ya kuandika song, si song tuliamka nikasema mazen nitakuandika hit. Chana ndike hit, unaona, unaandika hit na hit for 2 months, 3 months, unaona. Because my thinking is by the time somewhere in my career I will still be going back to Bwana Radio na ambia wase sikia ngoma. Unaona je ngoma. Na wasa koleka ngoma ni mbaya. My God. So na hata nimeona kwa comments kuna wabocha loumia kama mimi huko nje. Unasali alikuwa anasema bro umetuongelelea, you're spoken for us. Unaona? So relatability. Relatability. And so when you're thinking of not, if indeed, because being a mainstream artist is also lucrative, very lucrative. It's just that I look up to the likes of Celine Dion. I look up to the like what's one thing that timeless music that, because I also do cover music. Because I do gigs, I play cover music, and nimefika point yenye I know how to arrange a set list, and when I'm arranging a set list I know that this song is timeless. This song at 10 years, 50 years, kama uliza Kiato had the band, among all their songs, it's the most timeless song. Like
okay, sijaona pale watu maybe bado hajanifill wameandika ingine, maybe Alshadai imetry, but like uliza kiatu ni timeless. Hiyo ngoma hiyo haitaisha fashion. Always hiyo ngoma wase wana relate nayo to date. What I get. Yeah. So kuna but pia mainstream ni poa. But kuwa ready to work. It's exactly. When your product actually. When you wakitaka utingisha matako utatingisha matako. Wakitaka utoe nguo utatoa nguo. Wakitaka ufanye hivi utafanya. Ndo baki relevant. I think hiyo ni choice. Cause unaona hiyo time yenye niliamua music ndo nilikuwa aware of the reality that nimejitrap. In that siko able, like hata siwezi fanya side hustle. The minute nafanya side hustle, ni quit music. What I get. So it is very possible because what I know for a fact is the music industry iko na pesa mingi sana. Like sana. So it is very possible kukuwa na a sustainable source of income while doing music. But you have to be very smart. You have to be very intentional, patient na kazi ukipeana kazi because unaona sahi kama performance yangu na feel kama ni service. Nikipeana hiyo service lazima ikuwe service ya quality. Haiwezi kuwa kitu nimeamka tu hatuja practice. Wewe unajua ngoma, twende cheza tusonge, unaona? Lazima ni invest time na money in practice sessions, lazima invest because sahi niko na band. Lazima ni invest in that band. Unaget na make sure kila mtu ako fit, na make sure kila mtu ndo nikitwa gig Ukunda ama nikitwa gig wapi tunaenda tunapiga muziki na kazi inakuwa poa na sana fry na hivyo ndo inaendelea recommendations and hivyo ndo na grow. Unaget but si kitu inaweza kuwa sustainable kama haubahatishi. Kama uko very intentional, umechora plan, unasema okay, hivi ndo na do. That's because what I'd tell them is invest in yourself heavily. If you're passionate, it's good to be passionate. Ni poa sana kuwa na passion. Lakini bila kuinvest kwa passion, vitu haziwezi enda. Because mimi kuna vitu nimejinyima ndio ni buy guitar, kuna vitu nimejinyima ndio ni make sure wase wa band wako fiti, ndio to practice, una get. Like kuna vitu nimejinyima outside of my personal life, outside of una get. Ndio ni make sure other people wenye wako within vision yangu wako sawa na watanisaidia kufika pale nataka kufika. So naweza sema invest heavily in yourself in every aspect. Time is the most valuable thing unaweza invest in yourself. Muambia wasimufunza muambia ukitaka kujua umepractice ngoma enough, umepractice mpaka inakubo. Yaani how feel poa ukimba ngoma imekubo inakusinya. Lakini ukifika hiyo point haufai kuendelea kupractice. Endelea na uendelee una get. Because for a simple example kama hiyo muambia time yenye utakuwa na do recital, time utakuwa na perform mbele ya wasi. The fact that umepractice so well itakuachia space ya kuperform na kuexpress. Una get? Bila kuworry about nimeimba hiyo note correct. Hii note inakuwa high sana. Nime breathe correctly na nimechoka. Nini au fikiri hizo vitu hata si factors zenye zita affect performance yako. Because umepractice too much. Una get? Practice 150 ndio delivery vitu zikienda mbaya sana una land on 100. Una get? So it's the same thing naweza mwambia huyo msanii passionate. Invest heavily in yourself. Jinyime kila kitu. Kama show me last year, the whole of last year and even part of 2020 after the COVID regulations zitulie kiasi. But even the beginning of 2020, the main thing I was doing was teaching. Like I know my vision is performance. But I said wacha niweke performance kando. Ni perform 2 gigs kidogo. Juu hiyo time nilikuwa move out of home na baraka ya wazazi wangu, lakini ilikuwa baraka ya maneno, ilikuwa ya pesa. Uko sawa? Haya, sawa ukichoka ukuje nyumbani, tutakupokea, tutakulisha ni nini, lakini unangangana tu, unaona. So time nilikuwa huku nilikuwa na stay huku Nairobi place inaitwa 87 Junction kule Uthiru.
Shout out kwa maboys wangu wa FIFA huko. Time niko huko, nilikuwa na struggle sana. Unaona? Na nilikuwa napata pesa. Na hiyo pesa ni possible ningekula better ama ninge move into a better house, a better neighborhood, una get. But nilikuwa na save kwa sababu nimejiambia ikifika hii mwaka nataka kuanza sasa performance na kurecord na kufanya hizo vitu zote. Una get. So that now that the time has finally arrived, vitu ni smooth. So ina take pia discipline, I guess. But vitu zinakuwa smoother hivyo. Vitu zinakuwa very smooth. But Kenya naweza ambia wasanii wengi wenye nimeona wako passionate. Usiai feel entitled just because uko talented ama uko na gift ya kuimba. Usiai feel una deserve anything because the truth is you deserve shit. Piga tu kazi. That's the only time una deserve kitu ni kama umepiga kazi na mse umepigia hiyo kazi amefurahia, then una deserve. But juu uko talented ama juu umekupiga for long, muko realistic with how I give out rates. Kama for example when I started, I used to give very low rates. I knew the quality, the service I'm providing is very high, but I give very low rates. Why? Because I know this person, I want them to recommend. Like nasaya naangalia ka biashara. Unaget? Nataka mtu ani recommend. 1, 2, nataka kuwa consistent. Juu unaona kama place nacheza gigs sahi nikiwaambia waniongezee pesa na niwaambie niongezee pesa juu nimetoa music video. Sasa mimi ni msanii sasa. Hawatafika bei. As in juu pia au kuna vitu zingine wanadu. Unaget? Biashara yao haiko around mimi. Wako na vitu zingine wanadu, chakula, pombe, nini, unaget? So ndo afike bei itabidi pia mimi ni play part yangu. Of which part yangu ni ku make sales. Unaget? So mimi nawaambianga with all the managers I work with these restaurants and hotels, I tell them if it is very clear that sales imeongezeka, utaniongezea pesa. Full stop. Tuachie hapo. So mimi kazi yangu ni ku make sure nimekuongezea sales. Wewe kazi yako ni ku make sure once hizo sales translate, because we are businessmen and tunafanya kazi. Alafu unaona from your relationship kila kitu ina run smooth. I'd rather when I started out nilikuwa na kitu nilikuwa najiambia I'd rather play gig yenye cause nilikuwa nacheza gig na Kuru. Na hiyo gig ilikuwa inanilipa 2,000 na 2,000 ndo transport kutoka LD hadi Nakuru na back. Unaona? So nilikuwa like I'd rather do that than kukaa kwa nyumba na kufikiria vile mimi niko passionate na vile mimi mnono. Unaona? Ju out of that there's a song I did with a German friend of mine called Matan. End of the executive producer for Bwana Radio, both the audio and the video. He sponsored the whole thing. And I wouldn't say the money, but it was a lot of money. And I met Matan through hiyo. Nilikuwa nacheza hiyo gig Nakuru, nakumbuka hiyo day ilikuwa weird. Nilifika hivi na gita yangu, wase wengine wako wamefika. So nilifika hivi, gig ilikuwa inaanza 2. So nikaset 2 haraka nikaanza kuimba na nilikuwa na running stomach. So nilikuwa like cause Matan alikuwa yeye na in-law wake. Walikuwa tu wao wawili the whole restaurant. Hakuwa na other customers, kwa Sunday ilikuwa very slow Sunday. Nikasema unajua ni aje, wacha tu nifanye kitu juu singe customers wako in as much as si wengi hata hao wawili, wacha ni wa entertain because anyway unaona. So nikaanza tu kucheza vitu zangu, nikacheza vitu zangu kitu 1 hour 30 minutes ndo the rest wakakam. So the rest wakikam nikawaachia waendelee, nikimbie kwa Lu nifanye maneno yangu. Akaniita akaniambia kama akaintroduce in-law wake, akasema so nimependa kazi umefanya na in a year's time I'll be coming back to Kenya. So in a travel, he has a family in Kenya. I'll be coming back to Kenya. So say but job iko Germany. Akaniambia nikikuja ningependa tufanye kitu. Nikasema sawa. Alafu ilikuwa ile saa ya haraka, niko na haraka juu tumo inanisumbua, na pia ilikuwa ile saa ya nimeambiwa hivyo na wasi wengi. Sasa usema hivyo. So until time nitakuona ndo nitaamini. So nikaishia tu. Nikasema ni sawa. So indeed after year alinitafuta, alikam tukadu project inaitwa Love Leben, piko kwa channel yangu, very beautiful song. And then sasa after hapo akaniambia ningependa sasa kusponsor kitu yako. Nikasema siwezi kataa. So nikamplay some songs akapenda Bwana Radio, na hiyo ndio ikakuwa project. Na naweza sema ni baraka cause sasa hata na try to keep up na hiyo level ya quality cause very good quality. Set standard. Unaona?
na ndo the first song, unaona. So niko kwa wase waanza na first songs zenye ni wamejaribu, unaona. Exactly. Unaona, but huyu na hivyo tu nilisema siwezi kaa kwa nyumba na najua kuna place naweza kuwa na perform. As much as ni Nakuru, juu nilitafuta gigs LD, but LD sikupata. At the time sikupata. And then so unaona vitu tu zina grow, vitu zina move. Ukikuwa faithful kwa invest in yourself, vitu zina move. Naweza shout out wazazi wangu kuniza. Naweza shout out all the people who told me I can't do it. I thank you by the way, juu mmenisaidia sana. Naweza shout out Matan, of course, and the whole crew that was involved in the making of Bwana Radio and the projects that are coming. Ethan Muziki, very good producer. Krizo Mzeya, very good videographer. My team, Faith Franca, Nura Abdallah, my band, Devi, Mike, Joji, wako wengi, Levi, Melody, wako wengi, band, shout out, Isaya band. But naweza sema everything I am, everything about me, as a attest to my late mom. So Lokomana project inaitwa Naliaka EP kwa sababu alikuwa anaitwa Naliaka. So shout out to mom for creating me and kunifunza juu ya love na kunifunza ku work hard above all else, kunifunza that hakuna kitu mtu unazaliwa tu kama uko entitled to, kama una deserve. Asante kunifunza all that. Yeah. So look out for the upcoming projects. Mnifollow kwa sababu siko sure na releases, because the two songs I've done here, done 3 songs, Koinange, Wasili, and the one I've released Bwana Radio. Wasili ndo sahi watu wananiitisha, iko wapi song tunangojea hiyo ndo hit, so inakam. Nifuate tu press and posters for details. Nasikia watu wa Sauti Academy sijui Kamata sijui nini Red Fort, nasikia tu. Na kuna wenye nimemeet na tumeongea but miss everything I know nimejifunza. Ndio kwa maana na believe it's possible for everyone. I tell people anyone can sing. That's a fact for me, it's a fact. Because I know how bad I was. Because nikiwaambia mazono ni trash, ilikuwa ukweli. Hakuwa ananichocha. So I believe anyone can sing, I believe anyone can rap, I believe anyone can play an instrument, make music. And if you want to be taught music as well, unaweza nitafuta. Rates zangu ni very friendly for quality. Very friendly. I can say I have songs that I've already written, already arranged, because the arrangement of the music ndio iko challenge. Juu unapata as an artist you have to create a balance between your communication and your aesthetic. Majority of the mainstream songs ni aesthetic. Ni songs msee atasikiza akiwa kwa club peke yake. Ati umpata michili kwa nyumba ameweka hiyo ngoma ni hard sana. Unaget? So sasa a good artist mwenye ume invest in understanding, lazima ikwe content poa na pia aiste ibambe mse. Unaget? Basic way song ya kufanya mse alale, unaona. So hiyo ndio inakuwa challenge. I've already have songs written out, like the whole EP, the songs are already written, the songs are already arranged. So now personally don't believe in ati we nani anataka song kesho, sawa acha niandike leo, naandika alafu nimepresent. Itakuwa noma but haitakuwa full. Nitakuwa nasikia song sometime down the line atakuwa like I wish ningefanya hii na hii na hii na hii na hii. Na unaget, na hiyo ni ina come from experience. Kuna songs nimerecord na nazisikizanga, especially there are 2 songs I recorded very recently, hip hop, because I also do rap. One is called Dream, the other one is called Drunk. When you listen to these songs, nakonga like hapa ningekai, unaget.
like na feel kuna more ningeka in the song. And like Bwana Radio nikisikia sahi na feel it's complete, it has everything it needs as a song. Yes, so I feel like yes, and it's understandable mbona wasanii hawapendi kujibox in because it's dangerous as an artist kujibox in, but at the same time unafaa kuwa na level of responsibility ya kujua exactly what your music stands for, because the whole aspect ya genre, like now in the book smarts me unaelewa that a genre is defined by elements za the song. Kama unaona Afrobeat kuna hii drum wenda, afu unapata kuna kwa guitar kuna ti you know rhythm ya guitar una get, afu unapata iko na so kuna different elements zenye zina establish genre. Na sometimes why artists don't box themselves in ni hawajaelewa vile kumaneuver na hizo elements. What I find unique about myself is mimi naelewa. I get. So what defines a genre of my song ni song yenyewe. Kama kuna song nyingine, it's part of the EP inaitwa Cinderella. Cinderella ni dancehall. Reason ni dancehall ni juu ya mood ya song yenyewe. Juu chorus ni Cinderella dressed in yellow, fantastic, kiss a fellow, very mistake, kiss a snake. And alafu it's a very playful groove. It's a very playful song, very playful. Unaona? So because it's playful na mimi sijaji force kukua msa Afrobeat, naweza tafuta genre nyingine yenye naweza step into yenye it's also playful na ina express song in the best way. Because the truth is, if you're a good performing artist, you will money na come faster than a recording artist. Recording artist, if you're solely a recording artist, and no offense to anyone again, but I feel it's a struggle to be a recording artist because of the aspect of relevance. So a purely performing artist utampata tu kwa stage. Unaget, especially ukitaka kusikia on composition zake, song zake, utazisikia utazisikia kwa video ya msee mwenye alikuwa kwa show yake akiimba, utampata tu hapo. Then apart from that, unaweza pata in a week akona shows kama 4 ama 5 in a week. Na hiyo ni like kana 9 to 5 yake sasa. Hizi ni regular gigs. Unaget? And then sasa in a month akona several events, either own curated ama partnership with other, companies. So huyu ni solely fully performing artist. Hana hiyo pupa ya kurecord mangoma. Unaona? Sasa me personally live is life. Band every day, any day. And that's what I feel. Anyway, nimeona wase wamekuwa kidu. Wase ndo wameanza kuidu. Ni realization really come to some time back, but nimeona wase wameanza kuidu, kuna wase wameanza fuse both playback na live, which is, I guess ina depend to na the artist. So now the recording artist ni mwenye ata focus on presenting him or herself as a product. You have a song, it talks about this, so your face looks like this, the album art looks like this, nini looks like this. Yani wewe ni product. You get, no one really cares about your how you talk when you're not recording, no one really when ni recording too, tuna consume muziki yako, una get. And then sasa for that one, the schedule is also busy, very busy, because you find that for purely recording artists, I think you have to be in studio every day, because inspiration is not, because inspiration, I take my time with inspiration. I have so many songs, relatively many songs, but see album tano, sina haraka ya kurelease, unaona, na release nikijisikia, una get. Na actually part of the reason why I'm releasing this is because of public demand. Like, because when I was doing my tours, I was performing my songs and people were like, where can we get your music? And I'm like, I can release that. But I'm like, record to skie to nini. No. Then also, yeah, so a recording artist ni alafu, then you also have to be very wise, because performing pesa inatoka hivi kama imekulandia after gig. I get. For recording, you have to be very wise na vile una channel pesa ikurudie, because unajua umeinvest, because a good recording artist sai mwenye ni mnoma probably ana invest in audio peke yake, ana invest like 20 to 60k for good audio file, 20 to 60k. Na hiyo ni a week, like every week lazima utoe ngoma moja noma,
every week lazima utoe ngoma moja noma, kumaanisha lazima kwa studio kila siku. Hiyo ni food, hiyo ni transport, hiyo ni hizo vitu zote, unaona. So umeinvest a lot of money, so lazima ujue by the time hii product inatoka hapa ndo itarudisha, unaget, itarudi hivi, sijui wapi, hizo channels lazima kwa nazo na zikuwe well defined, unaget. Another truth about a recording artist is it's impossible to be an independent artist if you're just a recording artist, because ukisainiwa kwa label au ndo work with the distribution of your music, work with all that, hizo vitu zote zenye unahitaji watakusaidia, watakufanyia, unaona. But me I'm a performing artist, so sihitaji label sana, unaona. Wase mimi hizi songs nimerekodia wase wenye ukuja kuni watch au ndo wanataka hizi songs, una get. So hivyo ndo mimi nimechoose ku build fan base yangu. So yeah, that's the broad difference. You can be both, but pia hiyo ni kazi mob. Kubalance ni kazi. Hiyo sasa inahitaji kuwe 9 to 4, which personally hapo ndo nataka kufika. Point yenye you wake up, unaingia kwa nyumba yako yenye iko na studio, una record mangoma, unatoka, unaenda unaandika song, yani everything iko in house. Hiyo ndo dream sasa. Personally mimi perform kwanza. Mimi perform ndo ni get pia reactions za say. I get, because Bwana Radio ni song yenye for the musicians, like wase wenye wamestudy muziki, na nimeget pia kwa comments kwa the video vile release, wanasema musically song ni noma. Because nilitake time nayo na kuna vitu mob nimechange, lyrics, text, arrangement, kuna key change huko mwisho yenye natoka from G to C, of which are happening in modern music. Modern music key change na what we call a tone. Inasonga 2 step moja juu, imesonga step 4 juu. So ku find tu vile kusongesha ilikuwa hard, or ili need a lot of time. So like me perform ni demonstrate. It's not rocket science, it's music. Kuna meme fulani inasema it's not rocket science, it's music. Alafu rocket scientist anasema it's not music, it's rocket science. Song inaanza kwa key ya G. And then inaisha kwa key ya C. So inaanzia hapa, inaishia hapa. So ni difference ya 4 do re mi fa. So the challenge ilikuwa kupata vile nita move kutoka hapa mpaka hapa. So normally song kama Maleka ya Nyashinski ina power yao, wote wanakuiga wendo mama yao, wewe nachagua sisemi nao, sisemi oh baby yuko sawa na, wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wendo mama yao, wewe nachagua sisemi nao, uko sawa na, wote azinio imeruka nimekosea mahali. So hiyo inaruka na tone, inaruka tu moja, step moja inatoka hapa inaenda hapa. So hiyo inaenda bridge. And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you, I place no one above you, I need you in my life. Na 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 na, you will always have a heart, we'll always be together, me and you. Oh, me and you. Uko sana, wote malaika na mabawa yao. So ni lip ndogo sana. Lip ndogo, na most songs ufanye hivyo. So hii song ilikuwa nataka ikuwe na lip kubwa. Na but sasa ni ngumu kwa sababu kumove, hii nimemove tu from hapa, alafu kaenda hapa, au isha change key. But hii yangu inatoka hapa. Kama imeingia hapa. Alafu ndio inaenda hapo. So ilikuwa basic fans of music. Nilitumia hii chord 5 kama pivot chord, nikaifanya kwa minor, which ni 2 sasa kwa key mpya, alafu sasa nikaanza.
Alafu saa nilirelate hiyo na the fact that the bridge, because muimba the bridge the last thing kabla ni change kinaendaga. Nilimuona pale dukani tu, alikuwa na maziwa na mkate. Nilifumba kufumbua, ndiye huyo tu aliyemumiliki. 5 kwa C, alafu 2 kwa C, alafu 1 kwa C. So ni exciting. Ni exciting juu ni hard. It's very hard to think like that. Yeah, but yeah, it's now I've given you a trick in case kuna msee yote unaweza niibia hiyo, kila mtu akopi, sasa ikuwe kwa song zote. Practice kuperform song sana, cause initially nilikuwa nimemovisha kama vile Nyashinski anamovishanga song yake, like ilikuwa the same tonal shift na move na tone moja. But then ilikuwa inanifilia boring cause nilikuwa na try ku create climax. So nika experiment, nikaona staki pande hivyo. Alafu pia feedback ya audience, like ukiangalia tu msa audience unaweza jua cause Nyashinski iliwako sababu ni ballad, ni song slow. Naget, alafu Sedo alijaza ma strings, akajaza ma, so your movement ina sound very orchestra like. So but sasa yangu ni chakacha za kufikiria hiyo movement haingekuwa na utamu, haingeleta hiyo climax vile ilileta sasa. So ilibidi nikae chini nifikirie, like ndo nilikuwa nasema vile tulimention hizo 3 stages. First ujijue kama msanii, ujue that okay, as an artist this is what I want to embody, this is what I want to, you know. Second, learn, like take time to learn, invest in learning, like learn music, you get, or learn photography or learn videography, like actually learn. Usifikirie tu nilizaliwa na mkono steady naweza piga hii video, you get. Learn different angles, nini hizo vitu zote watu wa video wanajuanga. Learn hizo vitu zote ku equipped nazo. And then sasa the final one, learn how to, because kama hiyo kitu nimesema hapa kwa camera for free, hiyo ni kitu nalipwa kusema kwingine. For real, ni kitu nalipwa kusema kwingine. Una get? You're welcome. Make money out of that knowledge. Yeah. Then the best one is sema ni the whole process ya kushoot video ya Bwana Radio. Hiyo video ni noma. Na unaona uko passionate about kitu na do, alafu utafuta hiyo knowledge. Kuna vile unakuwa micromanager kidogo. So nili micromanage a lot of things, but ilikuwa worth it kwa sababu okay, in my opinion ilikuwa worth it kwa sababu hii song it's a poem. And wase daily wana texting wakiniambia, "By the way, unajua hii song yako nimediscover hii." Because initially the song is about a boy who fell in love na akakosea udem, na udem aka move on na boy akabaki sad. Of which you know the gist of the story kwa video. Udem alienda na baba mzungu, akaniwacha nimezubaa na nimedua. Okay, haikuwa mzungu. Haikuwa mzungu. But so you know the surface. But ukiangalia deeper inaonyesha struggles za msanii, because when you look at the video, ude walipigia prepare for gig, which is something that has happened. Nime lose relationships because niko focused on work. Na unfortunately I'm not in a career path yenye ni rahisi na pia haieleweki. Like unajua nikiambia msee mazee na prepare for an interview, anasema sasa ni kuna nini ya ku prepare, sasa nataka kuuliza maswali, unaona, but haielewi kuna ka process. So hiyo ndo niliportray kwa video that nilikuwa na go through process yangu. Dema kanipigia, nikashikosa kushika simu yake, na hivyo ndo yaka move on. Na hivyo ndo mimi nika lose out on a possible good relationship. Toa mbaba mzungu. Wala. So alafu pia like ikona a lot of poetry behind it. And that's why I'm saying the making of my music ni kitu nataka nikiandika song ama nikidu video ni kitu timeless, kitu yenye wasee watakuwa na discover things 10 years down the line, kwa like hey but naweza relate na because niko sure any msanii, hakuna msanii especially one boy, hakuna msanii mmoja hata mademba hivi, hakuna msanii amekuwa poa na love relationships. Always ni struggle, always kila msanii for you. Bwana Radio is for you. Wewe msanii unaweza relate, tunaumianga. Ni ngumu sana mtu partner wake kuelewa the process behind music. Hiyo ni best.
The worst, hey, nimekuwa na mingi mbaya. The worst, acha nione fikirie gani. Acha nizitaje tu nyinyi wenyewe mtaamua. Kuna time nilinyeshewa, nilidu gig tukanyeshewa na tukulipwa. Ilikuwa wedding ama ilikuwa nini? Ilikuwa open air. Ilikuwa event decent, ilikuwa open air. Tukadu gig hatukulipwa. Na tukanyeshewa. Kitu nililearn from like if you want to make as a performer, if you want to make money out of music, usikuwe na side deals, usikuwe na broker. Ikuwe direct contact between you and the person who you're providing the service to. For example, kama ni wedding, sijui cousin, sijui uncle, sijui auntie, bride ama groom. Hivyo. Communicate, make rules, indo time na expect payment, indo time na expect deposit, indo kazi hiyo pesa itafanya, so ni important ikuje by the deadline ama hii haitafanyika. Na isipofanyika ni wewe sasa, si mimi, si fault yangu, ni fault yako. Una get? Iko sawa? Sasa ni yeye kuamua. Unaona hapo umewachia yendo, una get? So no middleman, never work with middlemen as a musician. So hiyo ni kitu nililearn. I think one of the experiences nilifunza hiyo lesson. Another kuna yeye yenye nimepitia juzi yenye nilikushow gitaa yangu mlevi alifurahia sana muziki akataka kudance na sisi akakanyaga ikaribika. Kufix hiyo gitaa ingeni cost 6k. Alafu sound ya hiyo gitaa inge change. Unaona? So ikabidi ni buy gitaa nyingine. Ndio nipate a good guitar, una get. So kuna hizo ndogo, kuna gani nyingine? Gani nimepitia yenye mbaya sana. Kutokwa ndo basically kutokwa. Nimetokwa mara mingi. Pesa nimetoka mara mingi sana. Mpaka sasa hivi siwezi tokwa. It's impossible for me kutokwa pesa. Atakuwa amefikiria sana. Atakuwa mnoma sana. Ndio venye Shinski usema usiponilipa perform. Okay, kuna hii ya juzi pia tumeenda interview na pia tofauti hiyo story imeniumiza. Kama una watch hivi bwana, fanya hiyo kitu. Kwa industry, I guess ndo nimeanza ku experience the mainstream side of music, and naweza sema it is generally challenging kwa sababu no one knows me. So kuget song yangu kucheza tu kwa radio ama kuget tu airplay kwa TV, unaona. Alafu unaona sami na think back on the investment I made on the video and the audio. Just getting the airplay. I don't know why, but it's very challenging. I believe I fight kwa hivyo because the Kenyan music industry is for Kenyans. I get Ejira na kitu ngoma, hiyo ngoma kesho inachezwa. In fact inachezwa on release. Na mimi nakuletea yangu ulichezee na inakuwa issue, inakuwa tuongee nini, okay? So hizo ndio vitu na feel zinafaa kuchange kwa industry, yani for the growth of the industry itself, because the people who are there, the people who hold that kidogo power, pia wanafaa waelewe that it is also for their good. Because kama industry inaweza move hivyo, kama majority of the songs inaweza kwa Kenyan, good product. Because pia yafaa uambie tu mse ukweli, kama unafeel uchezi ngoma au mse juu iko chini, unaambia ngoma iko chini, do ABCD, tengeneza remix ulete. Unaona hiyo ni direction umempea, because majuu hivyo ndio do. Unaenda weka msanii mkubwa, unaweza enda kwa radio, waambie wakuchezea, wakwambie hii station, hii style ya muziki si ucheza. Tengeneza remix, jaribu tengeneza remix alafu ulete. Ni better than kuchukua usunde alafu kila time unapigwa kama ule anko mmoja mwenye mwenye ako na CV ama hana CV. Ajuangi hata yeye mwenyewe kako nayo ama hana. Ni way better yani, unaona. Alafu inasaidia sana, sio wasanii inatusaidia sana because unaona mimi naweza sema nimeinvest so much in myself that what I put out is of quality. But the difference between me and the top people is that no one knows me. Not as many people know me. And now it's impossible for watu kunijua only through my gigs and my shows. I get. Yeah, so I think it's important. But marketing is more of an event thing. Marketing and promotion is more of an event thing. Because you see, the way I believe it should work, the system. Mimi msanii, si ndio? Nimetengeneza ngoma. Of any kind, nimetengeneza song. Kuna hii media house ama hii outlet yenye ina play music. I approach them, I give them my music. If my music aligns with what they put out there, then they just take it. And they just take it and play it.
You get, so that the audience, general audience who they are playing to, wanaamua kama this is someone worth following, what you get. So that means I grow as an artist. More people know me, I make more money, and then I'll naendelea ku grow. Una get. Na pia yeye kama radio station, because they'll be credited, kuna time kuna kama for example kuna radio stations which are reggae, unaona. Hiyo station haiwezi exist kama hakuna reggae music. Understand? Yeah. So we need each other, in short. That's the point. We need each other. It's we need symbiotic relationship. Tunahitaji feed off each other. Unaona. But sasa hapo unapata kuna so many obstacles. Ngoma yako ichezwe, kuna so many obstacles, and yet an international song, it will be played on release. Like immediately that song is released, it will be played, which now is weird. But now also the marketing aspect, I feel like, okay, as an artist, I believe the only thing you need is a record label, because now the record labels, they have people specific to distribution of your music. Kuna msee mwenye anajuana na nani na nani, NTV atampea ngoma na hiyo ngoma itachezwa. Like so hiyo ndio reason record label itakuwa as an artist. Marketing market, promote post, utafanya hizo vitu na ngoma iendi. Manze, kutakuwa na significance, because me currently that's what I'm doing, because now I've not managed to get too many stations playing my music. There are some that I've accepted, but now that as I'm waiting for the others to respond, they play. I just do posters, do short videos, do nini, hoping that, and of course in a grow, but I grow as fast, unaona. Ngoma yangu ingecheza the trend Friday tu yani. Already views imeongezeka ka 10k. Apart from hiyo Matan, the guy who spotted me in Nakuru, and we decided to be partners with this music business, I can say that I feel like it's a series of things. Like it's not just one thing. Because like literally Juicy, last Friday, I played in front of the governor-elect Eldoret. I didn't even know atakuwa hapo. Mimi nilitoa tu kazi. Nimefika nianza kucheza, so wakianza hizo speeches, because I was entertaining them during the dinner. They were having a very nice talk with doctors wa Eldoret. So nikaambiwa by the next governor. I can't really say one specific one. There's a series of things that keep happening, and this year especially, it's been like, because of I did Isaya Live, the show which I tour with, nimefanya in February, and through doing that, ime open so many doors mpaka hata mimi nashtuka. So nilikuwa nasema Juicy on Friday, I was playing in front of the governor-elect wa Eldoret, Uasin Gishu County, while in Eldoret. They were having a very nice meeting, dinner with doctors within Uasin Gishu County, and I was called to play for them some music. And I didn't notice, I didn't know, hadi baadaye, don't go like, unakaambiwa huyo, unajua ndo, nikasema, okay. So you get. So it's a series of small, like it's a small things, haba na haba, yeah. So but Isaya Live ndo naweza sema and I'm planning to do one before the year ends, one more before the year ends, because my year inaisha election ikianza, and Sunday tutaanza to resume next year. I'm planning to do one more Isaya Live in 4 counties, Four towns, Eldoret, Nakuru, Nairobi na Diani, Kunda. So huko ndo nimeanza kupata ka fan base kamzuri. So na hope itafungua milango zingine. Yeah, honestly na guess, but hiyo ya Matan na hizo Isaya Live ile imenifungulia milango, because hii Isaya Live, there's literally kuna mtaja jina John anaweza ku offended, but kuna manager fulani, we are in business together right now. I approached him, and I don't even think he remembers me from back then, because when I did approach him, mazee hata hakutaka kunipea time ya kumpichia, unaona. Then now later yeye ndo alinitafuta. Ilikuwa before Isaya Live. Sielewi hata vile iliwork, but ilikuwa before Isaya Live, because unaona the beauty about growth is as long as you're consistent, hata wewe uta notice una grow, but growth yako itakuwa felt, like outside of you, growth yako itakuwa felt. The guy alinipigia akaniambia mimi nataka kuwe regular hapa. Mimi nilikuwa natafuta tu gig moja. Ni akaniambia nataka kuwe regular nini kama sawa. Mbona nikatae? Kuna pesa? Haya sawa. Yeah, so
it's a series of events. So nilikuwa nimeketi hivi, nakumbuka hiyo siku vizuri, nilikuwa nimeketi hivi, nilikuwa kwa nyumba yangu ya 87 Junction, Uthiru. Maji kwa mesa. Hiyo saa nilikuwa tu na mattress, bedding na nguo, full stop. Na ilikuwa point yenye, cause hiyo time nilikuwa nafunza mingi, cause I just moved into Nairobi. But sasa ilikuwa imefika hiyo time yenye curfew ilikuwa imeanza, walikuwa initiate curfew. And then now, luckily, I was fortunate enough to have a very good student. Tulisoma mpaka mwisho wa program. Usually nakuanga na specific number of programs depending on the student. Namwambia after these sessions utakuwa fit. Alikuwa anafunza violin. Luckily, Melanie shout out. Luckily yeye alicommit mpaka mwisho. After tumalize ilikuwa juu nilikuwa nimetafuta gig ingine, a nice place in Karen, and I was hired for the job. But now the news, Uhuru aliongea, nilikuwa nianze Saturday. On Friday Uhuru akasimama akamwambia, my fellow Kenyans, kuanzia leo Friday leo curfew from 7 p.m. So immediately the guy called me akaniambia, I'm sorry, we can't. Yeah. So nikabaki tu niko of course nilimpigia nikamuuliza itakuaje, nimesikia hivi na hivi na hivi, akasema hata sisi tumefunga, like the whole day we are not even operating because of COVID, because hiyo ndio time ilikuwa at the peak, public places walikuwa wamefunga. So yeah, we are not doing that anymore. So nikasema okay sawa. So nikakaa hivi nikasema okay nirudi nyumbani. Nikasema hapana, because I felt I worked too hard kufika pale nilikuwa nimefika, yeah. So nikasema siwezi rudi home. So what I'll do, I will start something. I will start something that will give me money directly. Sila hata lazima kwa pesa mingi. Nikabe tu rent. Nitakuwa satisfied. So that's when I started Isaya Live. So that's when I started Isaya Live. I partnered with a food court called Soko Safi, actually along Ngong Road, very nice food. The specific restaurant when you're in, I don't know if it's still Mishi's Ribs, very nice ribs, pork ribs. I was the first people I partnered with. We invited people, they came, they enjoyed, they watched the show, paid, nini. And yeah, so from that show, I was like, okay, it worked. So hapo ndo Isaya Live ikaanza, because I remember one of the ilikuwa complete ilikuwa desperation because was sikuwa na rent, sikuwa na food, yani ilikuwa nimeisha yani. So one of the audience members akakama kanishow, anaitwa Lisa Mwende, shout out pia kwa wachi. Alikama akaniambia yana feel what I've charged Kenya nime perform, it should be more, nafaa kuongeza bei. Kwa like mimi ni nani sawa nitaongeza. Nikaongeza na tukaanza, hivyo ndo ikaanza. Imekuwa kigrow. So juzi ndo sasa nimeanza kudu Eldoret. I've done twice in Eldoret now. I've done once in Nakuru, and now this coming I think July I'll do one in Ukunda as well. So I'll have done 2 in Nakuru, 3 in Eldoret, and Nairobi ndo OG. Nairobi nimefanya kama 6. It had to be different places because it was part of the experience, because now it end up with my name is Isaya, I sing for food thing. So now people were out to experience different tastes, yeah, food different. So I was very specific in the places I pick kufanya Isaya Live. Yeah, because they have to have good food. Hiyo ndo number 1. Kama wako na food mbaya, hatuwezi nini. Naambia manager sasa wache ni sample ndo nijue kama tunafanya kama kazi iko ama iko. Nisaidie hii kobili yako. Yeah, but imekuwa jani noma, imekuwa jani interesting because pia hiyo ndio ilinifungua akili. Naweza sema vile ulisema kuna artists wenye wako passionate but wana struggle, wanafaa ku take pride in that struggle because your struggle ndio itawapa solution. Unaget ukisha hack vile kutoka kwa hiyo rock bottom, kutoka kwa struggle, uko sawa, uko set for life. Hakuna mtu anaweza kuambia kitu. The first one
I had very low expectations. It had like 5 guys, you know, each paying 1,000 bob. I was like, okay, cool. Then now from there ikaanza to grow steadily. Nikafika hadi point when I was entertaining like 10, 15 people. And then now COVID escalated, so now the food places wakafunga completely. So then I had to go home. So now nilifungiwa nyumba. So but then when I resumed, I had high expectations, but they're not quite met, because now I'm averaging at, with the one I recently did, I'm averaging at 20 people, each paying 1,000 shillings kukam kwa show. I get, which is decent numbers considering I'm doing it in 1 month, because I'm doing all 3. I did all 3 in 1 month, the month of Feb. Decent numbers, yeah. So it's a blessing, because the numbers are growing and people are getting. And then now the fact that we'll get more opportunities from that one is alive. I plan to do 3 before elections. Sasa bwana radio ime take off. So I'm going to do only 2, the one in Feb and the one in July, and then nifunge hadi next year sasa. But I'm excited because I'm happy that ini kitu naanza nayo from vile mimi naanza pia. Unaelewa, because mimi nasema naanza because Nyashinski amefanya Shin City, which ilikuwa awesome. Pia Sauti Sol alido Soul Fest, which ilikuwa awesome. The concept is very similar because it's more of, we're talking about the experience. It's all about the experience. I get. And I feel as an artist that's ultimately hapo ndo tunafaa kuelekea. Ndio tutengeneze pesa, tuache kusumbua watu na mashida zetu za familia na sijui nini, sijui gossip, sijui nimelala, sikulala nani, nilala nani, ama serikali saidia. Tuache hizo vitu bana. Tie bidii mpaka uweze kuita msee show yako akuja kuona wewe na experience yako. Brand or artist? Brand, yeah, I've worked with, nimework na Engage, nimework na Blaze, okay, when Blaze was a thing, nimework na Blaze, nimework na I've actually, that's now the next, for me, I see like that's the next phase of, because you know, I don't want, okay, my free advice for anyone who wants to take it, doesn't matter. I'd like to approach brands and possible partnerships on an equal footing. Like staki nifike huko niseme na kuhitaji, nataka nifike huko niseme tunahitajiana. You get? Now for me to do that, I have to have some statistics, some decent numbers, unaona? Ndio niwaambie bila wewe huyu ni mimi. So sikuhitaji. Unaona? But tukiwa pamoja, because there are people who have following but don't have finances. Kama hao comedians wanatulilia siku hizi kwa YouTube. Siko baya. It's just that, no, it's the truth is the market is very harsh, and I'm not talking about music, I'm talking about business. It's very harsh. You will be used like tissue and thrown aside as long as umesuit your need ya huyo mtu. Unaget? Yeah. The truth is any company that employs you to do something, any promo thing or any, unaweza ona ni pesa mob, but yani mabaki kwao. Unaget? Hawa nataka tu more people. So yeah, lazima ukwe wise, lazima ujiulize, okay, umse reason anataka ni partner nini kwa nini? Ni nini ameona kwangu enye ana capitalize on? Now, mbona mimi nisi capitalize on that myself? You get? Yeah. So I think it's very wise kujijua na kujua kile una represent kabla uitwe tu na nani na nani. Because me, Engage has called me. I've done Engage I think 3 times now. And I think that's the most of any artist in Mona anyway. And it's because of that. My songs are stories, and Engage is based off of stories. You get? Yeah. So yeah, kuwa tu na yako ka wisdom ni important.